Hi again, everybody. Well, here we are. I'm with Rupert here, and Sam, and Evan, and all the way on the other side, Niles from the Often Heard. Often Heard won the band contest in 2017, 2018. 2018, I think. Okay, Yes, in 2019. So, je suis avec ces 4 musiciens du groupe britannique The Often Heard qui ont gagné le concours en 2018 et qui sont revenus à jouer en 2019. So guys, how's it been for you the last 3 months? Comment ça s'est passé pour vous depuis les 3 derniers mois? I think we would be lying if we said it wasn't hard, because we are so used to playing together, meeting up. Even though we live in 2 cities, me and Niles live up Newcastle, Evan and Sam live in Leeds, which is where we are today. Okay. We do play at least once a week together, whether that's at gigs or just meeting up for rehearsals. So it's been so difficult not being able to perform and, bounce ideas off each other. We have obviously been... Ça a été très dur. I have to translate. Ça a été très dur pour nous parce qu'on a tellement l'habitude de se voir, même qu'on habite, on est 2 à habiter Newcastle, 2 à habiter Leeds, et on a l'habitude de se voir au moins une fois par semaine, que ce soit pour répéter ou pour faire un concert, d'échanger des idées, de faire des brainstorming, que c'est devenu vraiment compliqué et difficile de ne pas se voir. Okay. Yeah, I guess one of the biggest shames is how many gigs we've missed out on, because we do this for a living, but the greatest pleasure is to play music to other people, and that's been a shame to have missed out on so many lovely gigs as well. Une des choses les plus dures, c'est d'avoir raté autant de soirées de concerts, parce que bien qu'on fait ça pour gagner notre vie, on fait ça, c'est vraiment le plus grand plaisir qu'on peut vivre que de jouer pour du monde. Yeah. So obviously not being able to play music with each other and for other people it's been a real shame, but all things considered, I think we're all kind of fairly lucky in the situation we're in. Obviously a lot more people will be feeling this whole situation a bit harder than us. Taking the opportunity to have some time to myself at least, and do things like exercise and explore the local area more. And it's only taken a global pandemic for me to get around to exercising, but it's just to have time out as well and focus on things without the pressure of being a working musician, I guess. C'est vrai que pour nous, en tant que musiciens, c'est difficile de ne pas jouer parce qu'on aime tellement ça, mais en même temps, ça se passe quand même mieux pour nous que pour d'autres. Il faut dire que moi, j'en ai vraiment profité de ce temps pour prendre du temps pour moi, pour faire un peu d'exercice. Il a fallu une pandémie globale pour que je fasse un peu d'exercice, pour explorer la région autour de chez moi. Et j'en ai vraiment profité, même si ça a été dur. Thank you. Okay. It's been interesting. I've definitely missed the interaction with other musicians, obviously, and with audiences. But we've continued working in new ways, getting used to online teaching and workshops. Rupert and I lead a local workshop in Northumberland near Newcastle, a bluegrass group, and we've been working with them digitally, which is nice. And so it's just about finding new creative ways in dealing with the situation, and still using our skills as musicians. But we're looking forward to getting back on the road as soon as we can, and certainly coming back to La Roche when next possible. Yeah. Donc c'est vrai que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais ça nous a aussi donné l'occasion de un peu réfléchir à d'autres manières d'exploiter nos compétences musicales. Moi, j'ai commencé à faire plus de cours en ligne. J'ai monté un groupe pas loin de Newcastle aussi en ligne, et ça m'a permis de chercher autre chose, de manière d'exploiter la musique. Yeah. Mais on a hâte de revenir sur la route. And do you have any visibility about getting back on the road, doing gigs? Is there anything coming up? Est-ce que vous avez un peu de visibilité sur des choses qui peuvent se présenter? Yeah, so we're kind of finding that a lot of gigs are obviously being moved to next year, with any luck. Look like
2021 will be what 2020 was meant to be. We actually have tomorrow, which will obviously be in the past when you see this, we've got a live stream gig happening. So that'll be the first time we've performed as an ensemble, obviously to no audience physically in front of us, but across, live, which should be good, should be a good opportunity. And yeah, I think we're going to plan on doing some recording and more writing together. Okay. Oui, on a des choses. J'ai l'impression que 2021 sera en fait 2020 parce que tous les concerts sont reportés à l'an prochain. Et en fait, demain, ce qui serait dans le passé quand vous verrez cette interview, on fait notre premier concert en live stream. Donc ça va être intéressant pour nous de voir. Et aussi, on écrit un peu, on est en train de composer des nouveaux morceaux. OK. Just before the lockdown, we were lucky enough to have planned. I mean, obviously we didn't know that lockdown was going to happen, but luckily we planned a video session. So we managed to get a few videos of new tunes, and that's kind of been really good for us as a band because we haven't been able to meet up. So to have something to put out there and to show people that we're working on new material and we've got some new tunes ready to go, and those are all on YouTube and our Facebook page. Ok. Donc juste avant le confinement, en fait, nous avons eu la chance, on a réussi. On ne savait pas que le confinement allait arriver, mais nous avons fait une vidéo avec une nouvelle chanson. Donc ça nous a quand même permis, pendant le confinement, de mettre quelque chose de nouveau en ligne pour montrer qu'on est là et qu'on travaille sur des nouveautés. Donc cette vidéo est disponible sur notre page YouTube et Facebook. Ok. And sorry, just with that new material on the go. I mean, it's been one of the hard things about lockdown is, especially as a musician, you feel this pressure to I want to write an album during lockdown, or come up with a master. And it's been hard not to sort of feel that pressure. But interesting. Okay. But now that lockdown seems to be easing, I mean, even just this week, meeting up for rehearsals, it's got me thinking about the new material that I want to bring to the band. So I'm sure we'll be recording soon, and I'm sure we'll be touring very soon after that. Ok. Un effet intéressant du confinement, c'est que en tant que musicien, on ressent une pression de profiter du moment, de composer, d'écrire, d'être créatif, de faire des choses. Et c'était difficile. Mais maintenant que ça commence à s'ouvrir, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se retrouve. J'ai des choses que j'ai envie d'apporter au groupe. Yeah, that's really nice. So today is the first time you've actually met back together. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous vous retrouvez. Yeah, today is the first time we've seen each other in 4 months. And you're not drunk yet. No. Et vous n'avez pas encore lu, donc ça a l'air d'aller. Okay, guys, let's talk a little bit about La Roche. You've been there twice. No, you've been there more than twice, actually, because you were with the Kentucky Cowtippers. Yeah. So, tell us your sort of thoughts, memories of La Roche. Parlez-nous un peu de La Roche. Vous êtes venu 2 fois avec The Often Heard et 1 fois avec Kentucky Cowtippers, donc vous êtes des habitués. So, yeah, La Roche is kind of, it's that festival that you can't wait to go to. Every single year, we know we've got La Roche in the diary. It's just that kind of the one we just can't wait for, and every time it's never a disappointment. The lineups are always fantastic. The people are lovely. There's jamming around every corner, and you've got this beautiful scenery behind. It's magical. Yeah. And the wine is cheap. Yes. Tous les ans pour nous, La Roche, c'est le festival à ne pas rater. Il est dans l'agenda, sur le calendrier, et on sait qu'on ne sera pas déçus. Les gens sont sympas, la programmation est toujours bonne. Il y a des bœufs sur tous les coins de rue, partout. On mange bien, et puis il y a du bon vin, et puis les montagnes, le paysage est magnifique. Yeah. Thank you. It's nice. Yeah, it's sort of almost like the mecca of European bluegrass, because you end up just meeting so many familiar faces that we've encountered from playing throughout
the UK and in the Low Countries as well. There's a great bluegrass community there, and it seems like a place where La Roche is where it all sort of converges, and you just end up in these amazing jam sessions with people from all over the world, which is really remarkable. And one of my favorite memories was ending up in one of the boulangeries at about 3 or 4 in the morning. Yeah, and I think we had instruments on us. I think we did. We were singing bluegrass versions of Beatles songs at the boulangerie at about 4 in the morning. It's just one of my musical memories, I think. Okay. Non, c'est vraiment génial parce que c'est un peu la Mecque de l'Europe pour ce qui est le bluegrass, parce qu'on retrouve tout le monde, tous les gens qu'on connaît en Angleterre ou dans les Pays-Bas, Belgique et tout ça, parce qu'il y a des communautés importantes. Tout le monde est là, on sait que ça va être sympa, et un des souvenirs les plus forts que j'ai, c'est on s'est retrouvés à 3 ou 4 heures du matin dans une boulangerie à La Roche. On avait nos instruments et on était là dans la boulangerie à jouer les morceaux des Beatles en style bluegrass à 4 heures du matin. That's amazing. Yeah. Yeah, I think I can safely say it's the best festival I've ever played at and ever been to. It's just the location is stunning. Like, you know, the beautiful views of the Alps from the just very inspiring when you're performing, and you know, around the village, chance to see some world-class musicians like at the top of the game, really, like bands like we've seen Rapid Grass and Mile 12, and you know, real high caliber music. Yeah, Molly Tuttle, like you know the very best in this music and all music, really. And the ambience is so warm. Like we've met people from all over the world who would now consider, you know, firm friends, and have stayed in touch with, and kind of sort of done sort of musical exchanges with, like friends from Germany and Holland and France, and yeah, it's just great. Oh yeah, and the weather is it's pretty hot. Ok, pour moi c'est le meilleur festival que tu connais. Parce que on sait qu'on va rencontrer des amis, on sait que la musique va être bonne, on a l'occasion de voir les meilleurs musiciens du moment, des gens comme Rapid Grass, Molly Tuttle, Mile 12, et le paysage, les montagnes, c'est fabuleux. Et puis, what was the last thing you said at the end? Just might be a bit too hot for us. Ah oui, et le temps, le temps, c'est magnifique, mais parfois c'est même trop chaud pour nous. Ok. Trop chaud. Trop chaud. Yeah. Yeah, I mean, it's such a special place to us. I think, did we first go in 2014? I think so, yeah. As the Cow Tippers, and then we've been 4 times now. Yeah. And it's just, we talk about it at gigs all the time. We mention it at almost every gig we do. And part of the reason for that is that every time we've come away from there, we've ended up coming away with a song. Either Rupert or I has had some experience where we've come back just so inspired. Not with each other. Non, mais c'est vrai que c'est un festival quand même assez spécial, et on en parle tout le temps dans nos concerts, parce qu'en fait, on est venu la première fois en 2014 et depuis on est venu 4 fois, et à chaque fois on revient avec une expérience, moi ou Rupert, une expérience sur lesquelles on va composer un morceau. Donc quand on le présente dans nos concerts, on parle du festival et de l'expérience derrière ce morceau. Well, that's really nice, guys. Thank you. Yeah. Yeah, so you know, we are. It's a great shame to miss it this year. I think, you know, even though we weren't on the bill, we were planning, you know, maybe it's a bit of European kind of jaunt, and it was definitely on our lists. But maybe next year we can maybe stop in on the way down somewhere. We'll... Ouais, non, c'est vrai que c'est spécial, même que cette année, c'est vraiment dommage que ça n'a pas lieu cette année, et
même qu'on n'était pas programmé, on avait l'intention de venir, de les faire une virée en Europe et de passer par la Roche. Donc, il n'y a rien qui dit qu'on ne pourrait pas la faire l'année prochaine. And I'm sure we'll have you back another time because you're a great band. And, Thanks, Chris. I Yeah, really love what you do. Your on-stage dynamism is amazing, and the songs are great, and you're all great guys. I mean, so, thanks, man. Thank you so much. As are you. And we are always looked after at the festival. I think that's the thing that stands out the most. Is just never short of somebody offering help. Offering champagne. It's always that happens. That happens. Yeah. Maybe even vodka if you're lucky. Yeah. Yes. So, yes, we shall look forward to what the screening weekend of it and watch all the great acts that we've seen. Moi, je leur ai dit qu'on les aime bien et qu'ils vont sûrement revenir parce que c'est des gens super sympas avec une présence scénique extraordinaire et des chansons fabuleuses. Et puis, ils nous ont dit que c'est vrai que quand ils viennent, on s'occupe toujours bien d'eux. Il y a toujours quelqu'un qui leur demande si ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. Il y en a même qui leur proposent du champagne et parfois de la vodka. Okay, so I'm going to turn off the recording, guys, but hang around. We'll just carry on chatting. So thanks everyone. Take care. Bye, everybody. Good luck.